masu kallo barkanmu da wahalwa ya kuna duban shirinmu na Tsarin Safiya tare da ni Khadija Kubra Helani. Ina tare da politicians mu da zamu zo mu tattauna da su game da abin da ke faru cikin siyasa mu mun zo mu duba batun MC race da ake yi da hayaniyar da ke tasowa in that and then kuma batun bako kuma halwa yau ana neman middle ground ba yi an samu kun ba kan da za a yi a magance da wannan abu. Sannan kuma a fannin makin kuma shi ma yana cikin topic da za mu zo mu discuss yau da yake ce kamar batun issue na suspicious flighting da other matters ina da matters sa muna tare da Hajiya Halima Akumafa tana communication team member for the ruling new National Democratic Congress as a baki MPP and then muna tare da Hajj Faruk kuma ma yana nan tare da mu shi the communication member for the NPP. Assalamu alaikum. Hajji da Alhaji, yeah, weekend. Weekend is not good. Yeah. Weekend wasn't good. Munji Kanu Yarasa. I think the mother. Oh yeah. Yeah, the mother. I heard it last week. Kuma abindeke hadua boko ba binzama bani. Nkiga yo na baki. I'm not happy. The way things are going and historically, kubari ituren chikada. Historically, we should check on Liberia. 1989. My uncle was there. Uri yefto izwe mutu. Azo mutu garinga de. Further Liberia, ya fara daga northeast of Liberia. Northeast of Liberia, a state called Nimba Country, Liberia. Especially, yeah, that part of country somewhere. So let me be specific. Further ya fara somewhere northeast. Cikin Liberia. Oh, base what cikin gari, base what cikin gari, base what cikin gari, base what cikin gari. Amma waɗanda suke cikin kauye nan suno suke aiki cikin gari. Now as we know in Greater Accra, Northerners and dominate, if not more than 30%. I can say more than that. So, what are we doing as a country? What are we doing as a country to stop this very thing before? Amuche, mutari na bari legacy. Oh, I kinga, I eventinga, I programunga, community, region, country. Among Northerners, what legacy are we living? Fighting legacy. I tell you, father since 60 years ago, 1957, 19 haka, go on abai and the father. Why? Are we not human beings? Muba muta anybody. Ni what I'm sensing something different, not what we are seeing. But father the muka say number shike gaba. Ina ga mutane su shiga garin ga. Ake wannan harka. Ba wallahi manyan mu su saya. Su tashi su saya da abin da ke happen nan ba normal fight bane. Ba normal fight bane. Don an yi fada garuka dewa. The equal Ghana, we are not exceptional, but at least muna manage affairs. So why it's only northern region which are giving us this problem? Why can't we be as a family? We eat together, we stand and pray together, we sit at bases together, we chat together, we do everything. Al-Muslim, Ahul-Muslim. And you see your brother Muslim and you will kill him. And you say Al-Muslim, Ahul-Muslim. So wallahi, historically, where the thing is going, manyamu, mungi otu for people, so why they say a chicken magananga, I say a chicken. Manyang garinga duka. Ko why say chicken magananga, duba kan that calm next, chicken northern region. Because within in the deputy deputy IGP the country Uringa. Sorry for mentioning that deputy because we appointed him as a deputy IGP. So sorry for. Esa and the Shiga Uringa, Shigo was she would to was the 10 Agarasa, including yesterday the 2 officers in the school. So if we are doing this as a country, where will we get to? When animal development magazine for the Kumabibamo peace of mind. President Samuta May Aiki, the whole majority leader, Aja Kone, a commander of a district or it's not fair. It's not done. I respect Lord Nankada. Are not human beings. What do they eat? What do they do extraordinary? We have a lot to say to this morning. So let me leave it here. Na gode mana barkan da warhaka da masu kallon mu duka muna musu fatan alkhairi da neman da ke cikin yau da kullum ubangijin Allah ya sa mun dace da su. Batun bako kamar yadda na kira da zo na faɗi
yana da ban takaici, yana da ban kunya ma ne mani. Amma in dai manya na jin mu ba mu wahalan banza mu tashi mu yi tafiya to inda muke broda nan ga sometimes yana zuwa yakan crash da moton shi ya zo ya fadi ya ji ciwo ba domin fatin shi ba kadai ba ne, a'a domin kasan nan mu samu mu ci albarkan juna. Mun da muke zaune nan gaba wayo da hankali muke da shi kwarai ba opportunity muka samu muka zauna nan muna tofa albarkan bakin mu wa'anda ba su magana ya je nisa she mu muna musu maganan su. To magana da muke yin nan yana zuwa nisa kuwa in dai yana zuwa nisa manya na jin mu muna rokan su mu ne manyan gobe ya da su bar muna gobin su tashi. Maganan ga kamar yadda broda na ke faɗi yana wari domin maganan ga yau ya fi karfin saboda wani sarauta ne saboda wani kujera ne saboda wani kasa ya fi karfin wannan yanzu. Kana sense kaman wasu sun shigo muna cikin garin gani me ya kawo haka? Ina security mu duka suka bi from navy, army, police, customs, immigration, count them. Ina suke mutane sun samu dai yadda muke tsammanin nan haka ko kuma sun bar mu har yau ga muna speculate kaman there are new set of people who are not even Ghanaians in this country da suke destabilize muna peace through the northern side. Where are the security? What are they paid for? Ba mu undermine aikinsu, but we are just asking questions. Why this? Sun bar kasan ga development bai tafiya. Muna neman a reset kasa a kawo muna development. Ana zaune ana jin da magana guda. Muna roƙon His Excellency John Dramani Mahama. Shekaran jiyan da ya je kariya da ya gaya muna kaman ya taka kan maganan ga da kyau. Ya nemi manya da suka magana kura na sauka kasa ya sa su cikin maganan nan a duba a samu everlasting peace. Muna rokan yan wayenmu kasan arewa northerners su yi hankuri. Northerners Allah ya ba mu komi har da musulmanmu da arnanmu duka Allah ya ba mu komi. Muna da lafiyan cikin jiki, muna da hikima, muna da wayo. Muka je school muna samu mu koyi abu mu iya mu fi yan waye mu south. Shi yasa me yasa muke waste kan fadan da bai da biya. Muna roƙa Allah ya shiga muna cikin maganan ga. Nagode. Ni ma nagode masu kuma idan muka samu dama mun bar kuma ku shigo cikin da busin ko kuwa mu bude phone lines kuma ku shigo cikin amma a yayin da muke cikin program kuma ku turo mana message suke 0553683010 kuma yadda na faɗi earlier batun MCE da sauransu halwayo muka duba akwai rikici yan muka duba daga Mampon halma Mampon hini ya zo ya yi magana game da abin da ya happen daga among the mutane da matasan NDC daga Mampon game da MC da nomination sannan kuma muka shiga cikin Okankwe Central Okankwe North kuma wurin kuma akwai matsala sabida some concern NDC youth kuma wai dai ba su MC da suke so ba su amince wanda shugaban kasa zai appoint sannan kuma muka duba garin Talanti kuma shi ma halwayo yan NDC sun reject nominin da aka kawo suna seek removal wannan nominesa wanga za mu fara da conversation mu na safiyan ga batun MCE racing ga me ke kawo wanga misunderstanding ajadima na gode kuma da farko dai zai mu YouTube NDC gargaji kadan gargajina ne shine ne mu YouTube NDC muka tashi muka support presidentinmu His Excellency John Dramani Mahama tun primaries muka ga kama wayanda suka saya su je presidential reason na shi ne mafi fiyayye tsakaninsu inda muka kawo shi
yan Ghana sun amince su sai na daya. Gaskiya kuma muka kai shi da promises da ya zubo ma Ghanaians, mu ma muka kai unguwanninmu muka je muka yi campaign, muka gaya mutane suka amince suka vote muna. Me yasa yau abubuwan da muke yin su mun yadda da shi, muka san kaman ya zo ya reset muna Ghana, domin shi kada bai yi yasa yake appoint ministers, ya appoint MMDCs, ya appoint CEOs, kowane appointment da ya kamaci ya yi by law ya yi su domin su taimake shi kada bai yi. Shi yasa menene damuwa mu? Su yi hankuri, yan talensi, yan wane ne, duba mu musulmai mun sani kamar wani abu na nan kana son shi ne da kyau, kana son ne kaman ka mutu, kaman ka kashe kanka, amma ka same shi sharri ne gare ka. Wani abin da kake ki ba ka so, in ka samu wata rana shi zama maka alkhairi. Kina gan kaman, can we say that wa'anda aka ba su akwai wanda aka appointing su da wanda ba appointing su ba, maybe the ones on the disadvantaged side su suke instigate you tinga su yi wannan abu? Sometimes it's like that because I'm part of what Nasani the game. I know the game. I'm in the game Nasani. Sometimes wani na so bai samu ba yana instigate followers shi su yi irin haka. Sometimes kuma wallahi ba me shi bane, wani na ya kam followers dan kamar no in ban samu wan ba la'alla mafi haka na samu, kuma in ban samu komai ba ma Allah ne bai bani ba dole bane. Inda ya yiwu mutum guda kada ya tashi ce ni nike so, ni na cancanci a bani, da ba sa mutane da yawa su je har a je a iveti. Da muka duba batun Ebi Bright da aka appointing as ake ganshi mayor Tema, mutanen yaran NDC concern NDC Tema wai ita ba yaren Tema bane ko ba mutum yan Tema bane, so isa ba su Allah sun fi so da a ba wata mai suna Patience and Kama. To problem da ke cikin kowane party food soldiers ga. And secondly, sometimes wadansu ma na ya su rise su yi abu sai ka jiwe NDC youth ne, sometimes ba so duka ma ne yan NDC ba, but concern youth of area ne, they can be affiliated to different parties, but so far as NDC is in power, whoever will come and chair whatever will come and lead kowane institution now is leading in the name of Ghanaians, is going to work for Ghanaians, so everybody will benefit. So sometimes one na na ye tashi na ba you to NDC kadebani, but yet my problem with Tema continues to be that one time one party ke power yan Tema na so a ce one appointment ke Tema doki yan mutumin Tema kade a bashi, kuma ni kwashi nan da nake tambaye ne Tema nan na yan Tema nan kade ni ko dai na yan Ghana duka ne. Mai bisa kuma ka ba wanda ya fito Tema mai shi ya understand da mai shi ya tashi wurin ya san kan da wurin yake. Isa mun da muke outskirts Tema nan ya mu da mu benefit from me shi. Let me tell you something. Farkon zuwan mu 2009 2010 kin san campus aka ba wurin nan mayo she da jama'a mai take over she kawo wani guda Ashai Udamte na. Let me tell you something. I was part of communicators da muka mara mai baya, muka yi mai aiki, muka ya nan fadi shi, muka yi kuwa sunan shi aka ba shi appointment na makin gani ba benefit komi wurin shi ba don ma fito Tema ba. Oh yes, amma waɗanda shi da suke Tema sun benefit, and it is bad. Wannan abun nan very bad ne. Esa ni ban support yau, ban support gobe kamar da ba wani appointment daga Tema, sai dai zama mutum da ya tashi Tema ya san Tema. Tema belongs to only Tema people. Tema belongs to Ghanaians. Your prayers should be wanda za kawo nan tun da mai shi ba mutumin Tema bane,
bai san mu ba bai san wadansu ba wanda zai zo gaban me shi duka da alhairi ko neman taimako me shi tayi ya tayi. So what do you think will be the way for the muka duba na from MC to DC kuma especially ma in some part man da zama cikin zango communities halwayo ba samu wani abu da za ya asa ke ko ce kaman baya an go all out an bar mutum guda ko mutane biyu da aka suggest ma su je akwai sai an cicire su ne nake wasu cikin wasu kuma ya kamata a kara aje a yi vetting da sauransu. What will be the way for and how is this looking like, how is this going to affect the NDC as a political party? Na gode. Yana da advantage yana da disadvantage because muruka mun san kamar final decision or final appointment of MMDCs na yana fito wurin president ne. No matter how your lobbying skills, no matter how you lobbied, president shi ke the final say wurin na. Good. Ina yi ma yan waye na gargadi kaman ba. Misali Madina yanzu akan ganga. Madina ya zama style. Wani na nan ma yana cikin nominees na ya gan kaman baka support shi. Ya kira kamar threatin ka. Wani ya kira ka threatin ka. That is what is going on today in Madina. Ana kira mutane ana threatin su. Domin baka support na nomination na. Kuma abin nan inda ya zama ni kade ya kamata doke sa ni kade za ni kar kowa je ne. Da ba bar mutane da yawa su zo. Can understand ko. So abin da nake fadi ne upon all that in Madina we are ready to accept whoever President Muhammad they appoint. And some of us wholeheartedly ba mu damu da kowa da za kawo ba. Wanda za kawo ya zo ya make party attractive. Me shi zo ya bar party yayi attractive. Bai miki karewa Madina the whole Ghana ma among location Madina NPP so lose kaman ba taba ganin su Madina ban nan ya fito ga MC su kuma yes ta play part cikin lose su tun menene sunan shi tun assembly election ta play major su lose kaman ba taba ganin su cikin Madina ga kaman ba su taba dokan sinsiya ma sun share Madina da shi ba. MC na ta play because of ta yi so mean to the extent that ta gama da NPP people duka. Esa da za a je ma da za a je election na ya sunan shi assembly muna da NPP people da suke bin mu suke muna campaign candidate mu ya wi. Isa kuna kaman inda shugaban kasa ya appoint wanda zai appoint ku kun supporting shi mu support Madina ga ko wane ne yazo muna son ko da yake kowa da wanda yake so. Ni for instance ni saboda na zama mace kuma to mama ya promise mu kaman cikin appointment din shi ya ba matan nan quota esa ni affirmative action nike bi esa na support Dr. Nasiba ne abata she can unite the constituency and merge everybody together. Ni a ra'ayina kenan amma yanda Allah yayi saboda wani abu nan kana so daga baya zama maka fitina ko kuma abin da baka so ne zama maka alkhairin nan shi wannan aya na cikin Qur'ani da Allah ya fadi da na zama musulma aka karanta na ji na san manan shi yasa ni kowa yazo falillahi alhamd isan na rokan ko ina da talensi da wane ne da yanta mannan kama su karbi abin da Allah ya basu saboda Allah na guda muna in na ba ku kuka kiya na bar ku zabi wanda kuke so kun gani inda Allah ya ba mu to mama 2012-2016 gane suka kiyan nan 2017-2024 ba mu gani musiban da muka bi cikin garin gaba. Haj Faruk ya za yi batun MC Wesinga da hayaniyan da ke zo cikin parties barin gaida national chief imam Laji Dr. Usman Nuhu Sharubutu kuma gaida constituency Sarakai constituency Muduka especially na Fadama Night Market gaida hardworking MP Honorable Ya Patrick Boama, my executives ni Ashi the chairman to the last person kuma gaida su gaida delegates Kankwe Central. We should make sure ba mu mistake we je mu kawo mata as well lead constituency now because we know we have a fight ahead 2028. So we will do the decisive decision the day Tanye constituency. So mata ba sai su sai maka. Mata proverbial word ne. It's a proverbial it's a proverbial word.
if you say I matter, people who cannot face fire as soon as you fire. But no competent. I'm going to father. Sirada ki fike father. Now is about to father. Ki word now back ki. So if I say that, you have to understand. So once you can't remove your dress and fight, you are a woman. So be a woman that you are. You're not a man. So calm down. Proverbial word that I use. You are not smart. Calm down. Kingari, in terms of this MCE and MCE appointment and other things, it's very frank and them man at and as some effect can party. Come on, haka. Now, now, I've been never coming with a MCE appointment. Wow. But Jide constituency, family and friends, relatives, one classmate in Nani, one book in Nani, one bad one number. The bomb one mistake with him appoint Dampare as IGP. Wow. Family and friends, so is my course mate is a mistake. Yes, for us. For some of us, it's a mistake to us. Somebody who has been the ADC for at times almost 4 years before his demise. So how can you appoint myself your IGP? We know first time come a president candidate. It's not easy for you to win. Amma parliamentary under this fourth republic. When elections are G by use police was use arms but it never happened. So Dampare brought us to this level. Yes, even if we will lose, not up to this extent. It's in those kind of appointments and other things, and then as some effect come party. It's they are ready, like what John Dramani Mahama, His Excellency Kibide, legacy they Kibide buried now. He should be very careful in his appointments. Before, because it's according to Takra and the money Yakasi. What on the Sudak appointees, Nka Dachi, Mbaka Dachi, with your good plans and your good initiatives, Mbasu hold Nka. Up our life can dakaji. Ni always banangani iba munafinchi banangani ke fadiwa ko ina ko on studio na fadiwa ko on TV station radio station na fadiwa. John Dramani Mahama today don't have any excuse to give Ghanaians that he couldn't perform. And that man wants to leave a legacy because he has been there before. He knows the terrain. And have a very legacy. So who are the people who will help him, who will support him to leave that very legacy? Anna suka iwana banchi we obaku for chodam for. I got your bagu for Chodam for. I don't know what I understand. Bagu for Chodam for. And a bagu for Sasso and Sunya Meni Kata. So if you are doing something, you need numbers, you need people who are ready to serve. One thing we should know that at times Namuko from outside country. US after elections, campaign. Come on board, let's work for the development of the country. Till election year before you start doing anything political. Why can't we do same? We can't do. We are not ready. We don't have that spirit of supporting the country to grow. That's why we've been here till today. How many years now? Since 1957, 68, 69 years down the line. Still, we are the same place that we were left. When I'm saying Tingaringa, Babi Desaki. Kuluma Nyamunazo, where that mu meeting, US, that mu Canada, that mu China, that mu Dubai, desert ni. Ama yoka ganti kumach Kingari. Desert ni. It's about deep thinkers. One of the work is she bunder oil. Because of they have people who have the good heart for the country, not their pockets, not their families, not their friends. You see what this small man is doing? 35, 36 years, 35 years man. Burkina, what the man is doing? He's changing things without anybody's support. Africa, we have what the whites want, and we do. Madam, Ghana, we are blessed. Too much. We are blessed. So this MCE thing, MMDC thing, John Dramani Mahama should be very careful about the way His Excellency, the way he goes about it. At times, he should listen to the grassroots because they understand themselves. Madina, soon kwashi about 15 how many seats? 15 took assembly. Soon even one because of our MCE did not what. It's like they said going back. Young party be sensuba. Ankao shi ne sai azo yi har gashi wuce. Ya shi yau ya bata ya kare ya wuce. Mu yau young party muke gajiya, muke defend the undefendable. You see, so in the John Dramani Mahama now be there like I'm saying he wants to leave the legacy, then he should make sure his appointment, his appointees. We know, you will not get it all good, but at least it should be numbered. So I G the grassroots. About constituencies in the grassroots now. What the reason why they are fighting? You can appoint one they be sensuba. After if
I can appoint MC, definitely he has his people that he will work with. And the community, he will create jobs for the people in the community at the same time. It's a naka fight, aka samu mutungida on the the geographical areas of the joints of the electoral constituency now. Ya bere aiki yeme sauki. Ba nzura kazoka bideboni PA ngwa nanka cheo take me to here. What is the name of this junction? What is the name of this area? What is the so it demands that one the SM constituency now should be the MCE of the constituency. That's why initially he tried to ask that I is elected. I elect that one now chicken constituency now. So if something is going bad, you cannot pour your grievances on the president. That's it. One now one guy idea. Ekufa do yakao former president. So now John the man won't work out like my feelings. Yeah, if possible, I'm happy. Because how can you know that if the person you win elections that is going to do your bidding? Maybe the people will like Saddam. Saddam is a very open. I'm for the NDCs, I'm for the MPPs, I'm for the CPPs. I mean, politics that I'm doing. Now go and what I mean in them be the politics. It's a nice one. But some NDC, but some MPP. If time for party work is due, I'll work for party. If time is time to serve the community, I'll serve the community. That's my basis. So if some Anason Batun Saddam, I can appoint Saddam. Maybe Saddam here I could Kowa, maybe partisan something a little bit. Will come in now, consider some party people. So that's why, but I accept I see elected by elections actually. It's a John Dramani Mahama, a Jira Mutaneshi, a Jira Mutamajisu. At times I go online, nature moon, that's our problem. Mutanda Kamuna, I'm seized by Musan Suba, Basu Aiki the moon, Basu the Rainka. More appointment because I'm MC, chicken constituency, but more executives. We've been there 8 years on that very throne, that office. But we have some meeting, then we'll be there 3 years, 3 times back. Wow. But we don't meeting for 3 times back. Oh, 8 years so. Constituency executives, they look further. I can win election, constituency here longer. Kazo MC 3 times from the meeting the Shiba. So how can he help anybody from the party? And we are the main people, the frontliners of the party. So he tells you, he has his own people he's working with. So you party people are not good. How can you sustain and help the others on the floor? So it tells you, the man Mama the Mutanish is be very careful of the appointments now. At times you can investigate, but only plot money. But only just buy and switch by my son the reality. Like Oria deserve everything. Oria has done it all. Nobody don't know Oria. From sports to politics. Kowa sanctions and no. It's a grassroots one. Yes, a Nima the kill. Yes, some one the kill. Kumokoa is approachable. Oria is a juvia. Yeah. And politics we are doing one lie. I call also an August that's so was that's how we do politics. In Kulu, you found your face. People cannot approach you. So how can you convince somebody to join you? If you come to my area, one day my career, everybody, I'm not tell my boys. It's like I live with TV Yara now. So anywhere you go, not create tension, not create enemies because we are walking killer guy. One guy say, loading guy say, but to get pack, guy and get killer. Don't if I get it, I don't eat alone. I eat with people. So they always want to get to you. That's what. Yes, I'm not scary. I'm never scary. Anytime you can approach me, anywhere you call me, I'll come. We'll talk. But approaching the youth and use like something about Batakaya, the meaning is that the only one that's one now approach the Suka them and Ponda specifically not about MC, but I wouldn't know about appointments. They want their people to get appointment or the promises that they gave. You see, I'm telling you, we should put everything aside. Elections in NDC, especially the organizer. I mean, promises in their buy. I don't come see. The other the Obuasi, the other places by Amber promises in the, you can't deliver. We are politicians. Mudukamuna about promises. And at times, we should be very careful because Yanzu people are discerning in terms of politics. So if you promise him, and recently when you guy in Burkina, that's why I'm going to social media. We am promising national security. Up to now, she am my NDC father. You call me. I'm up to now. I think I should be very careful. Whether he's warning or he's, I don't know. Don't know how. Yes, we should be very careful. We are all Ghanaians, so we should do things as such. And people who deserve should be given to serve.
All right. Masu kallo kuma ku ya ku shigo da ra'ayinku messages ku kai 0553683010. Back again za mu touch on the big issue mu na the big topic abin da yake damu mu cikin kasar mu na Ghana ga shine Boko conflict gan da yake faruwa. Mun ji IGP da mutane shi mun ji abin da ya faru da su. Minority kuma they are calling on the IGP da kamar they should take drastic action game da fresh clashes da ke faru cikin Boko da sauransu. Kuma wai IGP kuma wai ya samu neutral, you should be on neutral ground. Kai yi kuma domin mun tuna yayi waɗansu maganganun da yace kamar yaje ya ba within aikin police train da sauransu ga ya bar yaran Boko da yawa su samu access su shiga su je su yi wannan abu. Even ma wannan magana bai ma mutane matasan ba kuma bai musu dadi ba. He didn't like commenting da yayi ba. People were always saying first public utterance IGP nan bai yi shi da kyau ba, yasa ya kamata a duba wanga. All this thing da ke faruwa the security sector mu the IGP one role zai yi play so ya samu I'm sure he will be the first person man because they are with security. So kun kawo wasu allegation kamar we are not even sure mutanen Boko da kansu ke wanga fada. It could be kamar wasu sun shigo mana cikin kasan we are not even aware. So what even shows that security system ma na da karfi bele ma IGP kuma ya samu yayi fada issue Bakunga. It may look like security system is quite porous, yeah. Kuma ba yanzu ya fara ba. Nagode. Da farko dan ta cikin wani magana da brother na yi da zo. Da batun wani gayin da ya zo ce kaman an ce an promising shi national security ba ba shi ba wai ga mishi ma kaman fara recruitment national security. You see something, we all mu duka mun je election na wani. An promising mu abubuwa. Muna zaune muna jira. 3 months into power za mu 4 months. Mutanen na suna da yawa. Yasa an naka bai zo ba tukuna bai kamata ka fara kara ba. Domin yanda kake so naka zo face nan. Da kai ma naka ya zo face da yanzu kana fatan wani kara ya ce me yasa kai ka samu shi bai samu ba. So that is life. That is life. But with the appointment team, there's wouldn't promise that come matasan this month October. Yeah, come on. Though it's just 3 months. I'm matasan. I'm going to be here. Would it be because of what they saw in the previous government? Kingani. Or school in Saddam na, but muna gane welcome mom. Some of this thing plays a critical role in winning or losing an election. Yes, Kingani. Problem youth nani ba. Sun wahala ni. Sun wahala ni. Sun zauna kishiro ya jisu ya dede. You say omunnu nsuo ntwa ope omunnu nsuo no twa ope ne san onkoda she say ya bar throat nsuo ya too dry. Sometimes I sympathize with them because I'm also looking for somewhere to patch. Can't understand that na the kanni na the brothers the niki ni mama aiki ana promising na kaman samu hankuri yazo and na da imani kaman yazo she sa su hankuri wannan bai wuce ba tukuna bai taso ban na gaya musu da wani abu na ka same shi da sauri karshe shi zai maka basa last minute da zai zo maka ya zama maka mashi alhairin nan shi ya fi komai shi sa su ya hankuri mu samu hankuri kada mun ya kwatwen hunhun na yankupon ya kaya hunhun sannan kuma batun Boko State batun IGP batun IGP da magana da IGP yayi very important kaman mun discuss batun shamato IGP nan musan kaman ba zuku cikin security matters bane o. He is very abinga ya san batun security matters. She sa ayan kuri da shi kadan mutun ne kaman ni dake yayi yabo ya goof bai da ban mamaki. Amma at the same time I am hankuri da shi na san yayi aiki because his excellency John Dramani Mahama batun Bakunga yana ci mishi to cikin koriya sosai kuma na san yan Boko kuma suna son shi ke ki duba election da aka yi daga Boko 0000000 aka ba MPP wuri da yawa therefore suna son shi kuma sun amince da shi in dai gaskiya mutanen Boko ke wanga hayaniya ina san kaman tashi da tashi manya su shiga cikin ga an settle
amma in aka gani an yi bai yi ba to su bincike inda mu ma muke allege kaman is likely wai suna baya suna wani abubuwa a duba wurin nan kuma da kyau a bincika magana da nake da shi kenan a gurguje kan wannan. Okay. Nagode. Saddam, yan minority wai abdoki drastic actions game da fresh clashes da ke faru cikin bakon ba wurin su suna kama an relax kadan kwarai na quote Reverend Intim Fojaway, this ongoing situation demands more than just talk. Aka yayi magana. At times now we say the rhetorics are too much. Ana magana kwarai. We should do actions. In curfew kuma charge council, aje curfew council. Afara na resolve issues. Because yanzu loading ga dey wuce. Shi akon loading ga. Loading ga dey wuce. Aga shi mutanen ciki. Wanga dey wuce kan moto aga shi. It's like it's serious. It's becoming unbecoming. It's a Niki Wanga, it's like at times don't let somebody use your brain for you. Use it yourself. Security wise, I'm sensing something fishy. Why do they get the ammunitions? Where do they get the ammunitions? Yes. Under this Fourth Republic, I think this is the IGP who has been to Boku. Wow. Under this Fourth Republic, this is the IGP who has been to Boku. You see, that's why at times you don't cry your own cry. You have to get a PR. You are a leader. Yeah. You are a leader. There will be pressure. There will be tension on you. So maybe you will say something. It doesn't mean what they are saying. It's a different thing altogether. Don't worry, in terms of recruitment, you have to build the chicken. By she come on, go as well, region by region. It's maybe they can even put themselves in this recruitment and other things. If they should calm things down in the region, so sometimes, so some I can kill it. That the man meant no harm in terms of his communications, but I miscommunicate. I miswritten something on the front pages of the newspapers. It's that he did not promise them that he will give them slot or something. It's that we should be careful in this time. Because the IGP has done well by going there to make sure. But though I don't know, I saw it on the media. I don't know how true it is. It's alleged. Come on, Lord Kanshima, I'm sure to Lord Kashiguda. It's to the extent that Paji Soroba respect IGP ba and shoot Lori Kanshi. It's becoming unbecoming. We will be saying it this way. Nache na yi, sine go da make example na. Liberia, fight in Liberia, ya fara daga northeast. Liberia, fara sanaka in the Charles Taylor do ki president, was president. It's somewhere 89 or so, 90 something further ya fara. We be very careful about this northern thing because now in Greater Accra, I can say almost 30% of northerners are in Greater Accra, and we, I can say, gateway to Africa. We embrace everybody. One loss in the Mukaji, we've not gotten there yet. But if we get there, we will scrutinize and we'll go very deep into some loss in the Dazo Akara Kamu. Kama umutung weje ye mistake. When the Chinese go on about some problem, they can that deporting. It's no. So we are all under threat. The only I will take the person as somebody who is Aiki. When I was to carry me to deport. Just deport. Hey, it's very dangerous. We be very careful. While the loss now, so we very careful about the loss in the Africa. Mafu boku nande bado tumfu ankuri. Ko wana respecting. Yeah. Ko wana respecting. Munga how many years? I'm sure she get chicken issue down several occasions. Man, but this about a man to come now, it's very horrible. Very another question I don't know why the things are escalating. That's what I'm saying. If my sister was saying they love John Dramani Mahama and you voted for the person, why? What else? Why can't you come next down for him to work? Or whatever you voted him for, he should come and do it for you. Why the fight? To the extent this Ayarga man is a very innocent man. In his absence, in the service of a country. A whole commander of the district. It's like I'm sensing something fishy. So yeah, security is that's to fish. That's to. Yes, Burkina has had a conflict before, and they have the terrorists within that very places. So it's that this very man, the president, will never give you space in his country. And I'm sensing maybe they've encroached, they've entered in our boundaries. We should be very careful. We are. It's alleged, and we know. Come on, at least. We have the sense of humor, and you can sense something fishy.
kama been the happen now a real Ghanaian Bokuman, a real Ghanaian Pusiga man, a real will not do what we are doing. This conflict has been so Nanumba and whatever it's too long to still maintain this conflict and be killing yourselves. So me, our advice, the hierarchies. For the man young IGP, the man come on, should get deep into the case. Come on, no, there can be some terrorists, some people behind the scene, because now use Liberia and now the example. Come on, Liberia conflict in now. Yeah, far the northern region. Oh, Garibi. Uncle now was in Liberia. He was in Monrovia. That's the city of Liberia. That's where he works. Yeah, Kudi. He said the father far like the northern part now. Oh, Uncle Zogida oh for them bizo ko na you're not Cafe again for the high escalate. Cafe Zoga na the last ship in Liberia zo the shigana. Nangazo mutu. Malali lejukanshi. So it's also what we are saying through experience and what we've experienced before. Munganda ida no. Kanda things here go on. The Liberia can be now because mungan dewa. So we should be very careful about this northern Boku fighting now. Yeah, it's my traditional fight. Like I'm not seeing where it has gotten to is beyond tradition. Yes. How under this Fourth Republic, a whole IGP ya move and Tarajinshi. There's no imagana the coup. But before she got a 10, I'm to her police officers Mankara. Yeah. And when you see police officer, then you want to be sure. So why are you going? Let's follow you to your camp. So why can't we be sympathized on each other? You see, so we will plead to the hierarchies. John Dramani Mahama, like I said, whatever he wants to do without peace, he cannot do. So you should make sure peace first. His ministers, his regional ministers, his IGPs, everybody that is appointed, he should put them on work. They should work. They should stop talking and complaining to work. All right. Saddam, I want that point is they should stop talking and complaining, but rather so you could carry suyi aiki. Kuma kuya kuchikuchikin the rayunku can 055368310. I could send me a message on the same number 05536. 83010. Zamuduba bottom suspicious flight saganganda. I think since the entire of last week I came wanga magana halma akazu akaji akashigama Reverend Intim Fojo or like Ncheka maje akama she the sorons duka yakao a lot of misunderstanding chicken media space mu afenyo marking shini the minority leader shima ya kare muryan shigemeda ababen suka faru. Let me quote him in the check. The government has explained its side of the story. If you disagree with the proposal that there should be a bipartisan committee, if you disagree that there should be a commission of inquiry, so be it. You are a government, but you don't, through your agent of officials, threaten the member of parliament and put him through such trauma. I think that we don't need it, and I will call on His Excellency President Mahama to call these hawks in the government to order. We don't need them, he appealed. Esa, afenyomakin magana in the kine yakare chikama 4 years may seem far away, but it may be nearer than we think. We must break this vicious cycle as a political class and focus on real issues of governance so that the people will benefit from it. Minority, so emphasize afenyomakin. Yeah, emphasize. So it's all about this flight saga that Ababineke found again. Ake besiege gida mutane aje one season charger harassing to the sorons, all in the name of information gathering. Ga abin da afenyo marking ya fadi. Ya kiki gani magananshi. We abad we 4 years muna an kamina da niso amma it close sai bar wadan ga ba biruka ayi a mai da hankali kan governance. Ina makan shi fatawa ne ko dai yana ga ya mana. Maganda yake advise da ba shugaban kasa kenan where I call on His Excellency President Afenyomakin. Is Afenyomakin advising himself, or he's reminding himself that really oh yes akwai sai nake tambaye kamar yana advice kan shi ne ko yana ga ya muna yanzu ya san kamar 4 years bai da nisa ko harassment wai harass mutum ya ba da allegation wai ya samu labari kamar flight ya zo garin ga suspiciously akwai cocaine da wanga shi ma bai ce ya suspect ba magana da ya faɗi na is like ya samu intel yes
an intelligent report na fito wurin waɗanda suka san da abin ne is from intelligence ba an ce ba hearsay ba ne ba suspicion ba ne shi intel ya samu she aka ce mishi ya zo ya kara kan security service nan ya so a je a yi investigation she ya provide better abin ga information da yake da shi a wanga she na jan baya kin gani in dai da yana son kasan da hairi wallahi da shi dai bari ba sa mishi fuguni a mai da shi kaman sarki a dibiya shi kan paraquin ko palanquin ko ke ce shi ko a dibiya shi kan palanquin a aza yana talla da mutane yana gwada musu ga nan aka ci an shiga da shi saboda kasan shi yayi tafiya sai ku duka kuna kamar magana da yin ba gaske cikin dishonorable person he's dishonorable ba honorable man ba amma kuma mutane sun raise concerns kamar wannan flight da ya shigo inda garin da ya fito da an san su da aikin da suke yin kenan but it has been here for 5 good days su kada suka san wannan garin nan da flight da ya fito aikin su kenan su kada suka san jama'a bai sani ba as a president shi bai da wannan ilimi bai san kaman wannan garin da suka fito nan ga abin da suke cikin ba security garin ga ba su san kaman wannan flight na inda ya fito ga abin da suke yin ba su sani ba sai sa suka zauna sa gaga she flight ya zo sai nan ga for 5 days ko ba ka ba aka yin tin fojo ke fadiwa in tin fojo yana magana keke o kasabum amma muna so mu gwada mishi kaman this time ba kasabum cikin Ghana ya sunan shi a fenomakin na da wani advice ya advice mutanen garin ga kaman hey 4 years bai da yawa da ya tun advice lokacin da aka ja yau su wasu wabon aka mari member of parliament daga wurin nan ya fi gaya musu kuma hey abin da kuka yin nan ba shi bane saboda 4 years aka ba mu fa 4 years na karewa ita mun sur muna an iPhone i ba iPhone i bane amma abin da bai da kyau jiya nan yau ma bai da kyau mun sani but ba irin shi zai zo gaya mana wannan ba me yake sai kai yake fadi haka nan kan me yake sai my sister so until for the way he's not intimidated Beijing Suru Komi, okay, wait, this is our most scary duty. It is our constitutional mandate, and so we have to discharge it most conscientiously at all times. So he should go ahead and do it, and when the security needs him, whether he's in the house, whether he's anywhere, they'll come for him. Yeah, why should he be intimidated? Why should he be intimidated? Me sosuya igaringa akabishi church adi akamashi. Muna garinga. And the MPP, Afenamakin was there. Until Fojo was there in the parliament. Me Sosuya je na demonstration based on bad rules in his constituency. Yana jan hankali government kai. And demonstration is a civil right of every Ghanaian to demonstrate on what you don't like. He was not armed. He was not vandalizing things. We were just exercising our constitutional right. Menene bai faru kansu su garin gaba har yana church aka zo mishi Rambo style wurin na zo aka kama shi Allah da mutane menene bai mata cika ta cikin garin gaba so are there more Ghanaians than someone you are alleging that there is a flight with substance there is zama illegal ana neman ka zo ka assist in investigation ka kiya an zo gidan ka zo a duba ko maybe substance na ma wani na aje wurin ka ba approaching nan ne an bargain with some macho men da suka zo yasa afanye makin ke ce kaman wadannan yanzu garin da macho men ya duba ya cicire su cikin governance domin kada suke dokan approaching nan bai dace ba muna garin ga menene abin ga Kennedy Japan bai fadi muna ba me ya fadi 2008 2009 election inda da su lose ya je kawo macho men kaman 2000 yanzu da MPP ba su so macho men kuma garin ga muke Akufo-Addo ya bude baki shi ce mu da kaman he has militants on his side militants Akufo-Addo you are talking about macho men where are the militants Akufo-Addo da yazo zama president in garin ga once said if President Mas bai magana da intimidation da ake intimidated mutane shi ba ya sake the militants on his side when they say militants mun ko mun sana
mba kusen ba masu duba mu militants nan ba karamin mutane bane o masu kashe ba su jin tausayin mutum su ne militants masu aikin banza militants kenan suna nan ne kaman ya ke ce musu wadanda ke ake sai su zo su yi kun nan wani aka yi militant suke aku faru cikin party NPP suna da militants esa yau yana suna ga mana kaman mu bari yin su macho men esa brother nan na zaune ya bonga macho ni esa brother nan na zaune ga yau aka sa shi aka sa shi cikin national security shi wani magana yazo aka ce ku je ku duba abin aka ganshi no sha ce kamar ya zama macho mai sa a cire shi cikin a doki foro kamar ni ai national security foro ba shi diba su bar ku kunte shara na gana na muna research isa kidan kuma fenyo market just isa fenyo market fita wurin ne ba mu wuri da ku kitin shi su zama cikin parliament as micro minority su ita microwave muna abin da minority jesu da aka ce musu micro ba su so amma sun je sun doko mighty sun ba kansu isa su ji da kansu ba mun yi zafi o garin ga mun yi serious this time wannan diabolic jandam inda NPP suka taba suka yi wani lokaci against John Muhammad nan wannan jandam ba mu yadda su yi shi kuma ne nan ga suka zauna shine DKM na ya sunanta Lodina Muhammani shine John Mama ya je sai kasashe ya je sai gidaje daga Dubai mene suka yi jandam mun ga suka ba ta sunan dan talikin ga this time wallahi ba mu yadda. All right. Honorable Farouk. Hajiya sai dai mutuna muke magana shinga Honorable Fojonga, he's not just an ordinary member of parliament. He's a ranking member, 3 times parliamentarian. My ranking member on that defense. BJ Zama, EJ na Aduba. Excuse me to say, NDC has voted a lot of chaff in parliament that cannot even speak. Even common English, they cannot even speak. We have the men. Some got a mighty minority now. After your markings in his power now, he's the minority leader. So he has any right to confront the president if things are not going right. He's the leader. Nobody, we respect the law. John Dramani Mahama, His Excellency is our president. And nobody will just move and go to his place or write something to him. No. But the minority leader in his powers, as a leader, can talk to him or can ask or advise him on something to work on if something is going wrong. It's like intimidation. Mumu wuche intimidation. Kuma Intim Fojo, in his own wisdom, and a leader, and a reverend, yasan the laws of the country. You see, in Kazama one illiterate, Kazama Gasan Kanaka read and write, you don't know the laws. That's where they're intimidating. Why didn't they arrest him in parliament? Why didn't they arrest him in parliament? You see, if you don't know the law, well, that's where they jump on you and in Suya, Sukaja national security, Jakwa lead Sujaboko. Sujaboko, Muna Mazaraga Boku, Banangaba, by intimidation, but they should go to Boku and stop the fight over there. Not intimidating and invading people's houses. No, it will not help his government. I'm telling you, I always say, and I'll say it again, John Dramani Mahama wants to leave a legacy. He should talk to his people. Yes, with this flight, they are diminishing his name. Sooner bata sunenshi. So this raiding, this invading of people's houses, attacking people, will not help. I'm telling you on authority, by wonder, by institution they invite, for you, by institution they inviting. Even the guys who came there were not having ID card, no warrant of arrest. How can you tell me, even me, commoner, if you come to me, I'll ask you a few questions. Before even I'll follow you, I'll ask you a few questions. Show me your ID card first. Warrant of arrest. Why you are arresting me? Tell me before I'll follow you. So you can't just go to a whole reverend, a whole doctor, a whole Intim Fojo, a ranking member of parliament. You tell him to just follow you like a dog. No. We have the men and we will say it. All right. They should not undermine or underrate the 88 people we have in parliament. They are more than 1,000 in spiritual. I'm telling you. In spirit, we have more than 1,000 men in parliament who are fighting for the MPP. And nobody can suppress us. I'm telling you, they should not try. They should not dare like they will suppress us with the power. You have your power. Manage the country, not to suppress people. Manage the country with the little strength you have. But not if they know how to fight, they can defend. They should go to Boko
Baku is escalating. Baku is burning. Our people are dying like fowls. Less than 1 week, less than 2 weeks. How many people? More than 20 people are dead. Why? So they should go there. If Japan is people in national security can fight, they should go to Baku. Baku is part of Ghana. Baku is part of Ghana. They should go to Baku and defend the country. We are suffering. Our people are dying. Our families are dying in northern region. Why? So you can't invade. You can't invade. It's unclear whether Speaker of Parliament has some a letter from the NIB. Whatever they were doing just to invade and raid somebody's house, just innocent person. In Anna Admira I invite for Joe. It's very simple. The speaker of just a three lines. Given to him, just go to this institution for them to ask you a few questions to know. Simple. There is gasket now. It's hard to cover up. Maza, we are not. You can't intimidate MPP. I'm telling you. We are focused. We are determined. We will defend the country. We are defending Ghana, not MPP. We are defending Ghana. We know we are in opposition, and this mighty minority. Under Afenyomakins, you can't suppress anybody. I'm telling you, he's a leader. Afenyomakins is a leader. So I'm telling you, MPP as it stands now, we are stronger than before. So nobody can stress anybody. They should free Mohammed. They should. BNI should free Mohammed. BNI should free Mohammed. They should free him. Because what he said, it meant no harm. He's a Ghanaian and he has the right to ask about our vice president. So if the person is sick and say, oh, you should rest for him to get recovery, he should recover well. Has he said anything rhetoric, anything dangerous than he can say? If you are sick, Hajara, say, oh, rest, have enough rest. Rest well for you to recover earlier. Have I said anything bad? No. So you can't just bunch on this guy, innocent guy, and say you've arrested him to BNI to write what? They should stop those things. They should go to Boko and stop the fight and stop what they are doing. All right. Brother Ana Farouk. But before that, Diana Mazika look more Shigo Chiki 05536830010 05536830010. I'm with the phone lines kun ya kushigo chikin da right. Dana way Japa the NDC. Muje Boko. Oi. Ai Boko nda ka Boko ka je kai magana she kana jin yaren su. Wa ke jin yaren yan Boko fa yafi Bawumia. Bawumia shi ke jin yaren. Ba the president, ba shi the president ba. Ba shi ne president ba. Ba je batun Boko ya fara ba. Ba shi ne president. Zamanin mu abin da bai happen ba. Wala abin da bai happen ba. Zamanin mu ba san ga bai happen ba. No, esa me sa ko samu zero. Zamanin ba you are talking about the numbers. Defend them. They are dying. Defend who? But no monkey, but I'm going to Mickey. I'm going to Mickey. Let's assume. Let's assume what we admitted. If that day wasn't good, they voted for you to come and correct. All right. This is my time. Let me talk. My mother talk. My submission. My mother talk. If you say because Bawumia is not in power, so he won't do anything about Boko. Is he a Ghanaian? Is he a Ghanaian? Does he believe in Ghana? He's a Ghanaian. Who? So one day that's support to me. Go over the day come now. So carry go Sunday so come back and back. Is that what you are telling the people of Boko? Magana keke gabus come on. Domi ba shi na power. To mama ke power. Esa yeyi Bawumia de je kwanta America ye kwana. Iyezo ye chi tuwon shi ye koshi. Tuwon fulana wa de miyan abinga no ye koshi ye carry. Yezo shayen Boko so kill so vote to me. Come back and back. Is that what you are telling us? Is that what you are telling us? Ni na mai kaman an gidan wani na konewa kana diba ruwa ka taimake shi saboda maybe wutan na yayi hawe zo gidanka. That is how it is. Ghana nga culture mu as nordness neighbor an yaron wani gida na yin abin da bai kamata ba wani gida na fito wai zo kara kai a discipline wannan yaro. Ko yau da mun yar wannan culture ne. Zaka ga mini kaman domin baba mu yake fawa bai sa. To wanda je kawo mangun nan. In kude zo gida wa ake blame. Anna suka ce kuma ni ko wurum edi mango ba fiye no onno din wansana ba kuna ka fara wanga abu zamanin ku wani peace kuka aje shine yau kuka tashi no she escalate does it mean ko dai muna suspect wanda su mutane na muna suspect ku man ba ku san ba domin ko ku ya ku yan jandam ne MPP jandam ku ya kai ku sa mutane su fuel har to the extent that ana kona gidan majority leader da ma sun tun mini shi. Yes. Allegation kinga. Ba allegation ba saboda maganar da ya fadi nan mana shi kenan kaman ba mu yake fawa ba esa Bako ya rushe in ba haka nan ba shi yafi to mama ma jin yaren su me yayi ya ga musu da yake zamne
ba haushin wanda ya sa da ya je a vote mai suka cire shi cikin wanga line su ba sai sa kan mu je wurin na kaga batun bakun ga is good muka meet mu yi ta firan shi kaman mu duka maganan gidan mu yana damu the moment ka sa politics cikin mun raise maka meanings mun gwada maka inda ya faru wa ke zaune kan farko batun bako ya fara wa ke zaune kan fawa shi yasa ku bar in kuka yi wannan kuna cast mu back to politics kuma ni da ya sauro da ni kare wallahi batun bako da kara sa politics cikin a yi shi holistically kowane gida a samu mutum a zauna a yi magana amma kun kawo politics cikin mun gaya muku domin ku ne dama kuka zauna kuke kawo tashin hankali ko ina MPP kuna da wannan track record mun san ku da shi so you should stop saying that. Okay, hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ayan ku ya suna kuma daga na ke kira mu. Muhammad ke ga daga Katama. To Malam Muhammad muna sauraron ka. Yanzu dai ba batun bakun nan zamu yi go. A batun bakun nan zamu na batun MCE sin nan ne. Kin ga batun MCE sin nan abin da ya kana shi zamu ne mu politicians dana. In muka samu mulkin nan muna rika rabi ku boye ma juna rabi. Kaman kan da in aka point na MCE rikici ya tashi nan rikici ya tashi ba komi ba ne. Ta gaibe shi na iyaka in ma yana aiki cikin party saboda ya yi mai yankun wayen shi wasu karya in na ci MCE na muku kaza. Bai shi yana ganin kaman wani gaje da ci ya samu survive in cikin fatin kowane fadaje yana yi ne saboda mai shi ya survive mai shi ya samu shi ma ya survive in sarrafa ya gaya ma executives ko youth kamar wani gaskiya da haka ne amma bai yi haka ba wani haka ba tun da mu duka guda ne mu bi shi kwanciya hankali ya ce ba ku yadda duk da namu bai samu ba kuma ya samu wadanda za su ci hajiya zan gaya miki ni labari na ba wani ba an kwance MC sarkin gari ya kiya muka je muka yi rikici bai ci ba mu muka buga wuta muka pipe muka fito da MC na ya ci kuma dole ya ce muna wani da ya ce muna kamar wato ya zama kamar MP sa abin ga da ya zama da constituency ne ido na kan shi mu bar ya je MP mu yara shida muka rika muka je da shi kuma ya ci promise kuma nine votes ya kai court case ya yi menene mu yara shida da no ya ci MP wallahi kai man gani ke yau ina aiki na fita tema duba tun ko kada masu halla shi bi bisa kudin da MP ne ya sallame da shi na kuma je na iske constituency regional secretary wallahi ban ci bashin ran koyi ba 50 da MP ya sallame da shi shi ne ni na tine ma wangadan banza na kama Allah abin da na samu rabo na kenan kamu doki ga mu dibiya kansu kuma wanda ya samu falillahi yayi abin da kamar kanda sai ya dana ta kwadi ayi wanda ya ci a rika shi in yayi daidai makan shi in bai daidai ba ma ya bata bayan shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Muhammad mun gode ma da ra'ayinka 0553683010. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. An kuri sunanka kuma daga na ke kiran. Sunana Alhaji Muhammad daga Tace. To, muna sauraron ka. Ina ga da ku duka. Abin ga mai magana mai MPP nan. Yana magana kaman sun fita power kaman 10 years ago. Yana magana kaman ba shekaran jiya gano suka bar power ba. Kana batun bako a ji a solve problem daga bakon. Amani man kun zama kan kujera 8 good years. Fadan ma yayi karfi ku MPP ku ka kawo kuka sa ka fadan bako yayi karfi har zuwa yau ba mai muraba instead ka samu opportunity kai magana kamar wanga ba batun politics bane kana yi politics mu duka mu gama kai domin yan waye mu ne mu gama kai yadda za mu samu zaman lafiya daga bako ka zo ka zama kan TV kana politics da shi irin wanga bai ba ku power I'm telling you just mark it in the wall and see 2028 kun lose ma ifi akan ga in dai wannan na ajandan ku in wanga ne ajandan ku saboda ku samu power I'm telling you kun fail
ku fail saboda ba ku da gaskiya ba ku fadin gaskiya ku ba mutane bane da ya kamata mu bi bayan ku bane assalamu alaikum wa alaikum salam malam Muhammad. But I think before commenting now Haj Farouk maganin da yayi ne kama idan ya national security nan sun san kamar suna da karfi to su je Baku. I don't think ya align shi with politics. Yeah, align with politics. Ya ce ba isa ne kuma samu wannan karfi yake wannan magana. So mu yi politics nan. Da ka zo fara maganan Baku. Shi bai ji ba inda yake politics ya ji shi wuri ne. Da aka yi batun Baku kai batun Japa. Shi ne ce ai Baku da wanda ke jin yaren su. Japa shi bai jin yaren yan Baku, bai jin yaren su ne ba mu ya. To ga Japa yana jin yaren ko wanda yake zuwa gidan shi. Magana da Japa na jin 05536830110. So let's do the politics, don't worry. All right, but anyway, dukan su dai ba wanda yayi amince kamar ai politics da shi, but fira ya hit up with haka. Hello, assalamu alaikum. Hello, good morning. Good morning. Pacho, me fefi Kumasi. Mpacho, obetume. Yeah, Femura. Mpacho, let's politicians, no. Omunja boku issue no. Fi dada na boku issue na politicians. Omo do omo hu ajimu sa na de bia ya brothers ni sister omunya problem. They should leave Boku alone. Yeah, people have solve that problem. Always NDC, but no matter no is NPP for but no matter is always just be a problem. And then politicians leave Boku alone. Niama ahem for them penny for them solve problem no. Yeah, you are montomo. Me da asi bebre. So that was Ura. Hey, Ura. Sorry, I said Ura. All right, 0553683010. Right, Len, this is our last caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajiya Khadija, kwan lafiya. Lafiya lau. Ya kokari. Alhamdulillah, chairman. Ni ni chairman ni Chairman Olabode William. Na board daga Nima. Ina so use wanga opportunity. Gai da sister na Hajiya Halima one da brother na Faruk bar dariya, I'm coming on you. Abin da ke ci ne batun bokon na ina son ba kowa hankuri. Let's leave it for now and let's leave it for our officials, our officers to deal with the situation. Amma na biyu ne Faruk, I thought you are changing. Kazo national transition. I thought you have been soft. And for the first time in 2 years, naga kaman kaya soft kana magana against amma daga bayan ga kazo ka cow politics. And I want to tell you, in honorable in Tifot, the MP for Atino is not above the law. Honorable Nila Wonderful. We know then that can come at cikin kasan Ghana da. So mun sai da kama shi a cikin kasan Ghana da. Honorable Abu Jinapo, John Jinapo, mun sai da aka raiding shi. The current Attorney General, mun ga da aka raiding shi a gidan shi lokacin da kuke power, MPP ke power and Akufo-Addo. My brother, abin da NDC ke gaba sai komai ba. Abin da MPP suka yi and Akufo-Addo in Formia was too much. Even though I don't support violence in this country. If that is the propaganda you people want to do towards 2028, one night you will never get any stomach for the election 2028. Anybody NDC present 2028 is going to win the election based on the goodwill of NDC and Mahama. All right, Chairman Olabode Williams da ya shigo cikin da submission shi kuma ne last column mu yasa zan ba ku 1 minute ku wrap up so mu end today's edition. To 1 minute wrap up. Da farko ina ga yan turai yan Ghana da ke turai duka masu da suna aika kayan su turu Cote d'Ivoire, our neighboring countries, because of yanda Temaport yayi porous ana sata kayan mutanen ka kawo kayan ka kwana biyu a shada ce maka baka wani shegen bill baka ka biya a doke a ba party boys and girls su je su sayar su cin nan. Yanzu wannan abu ya fita wurin nan with the help of the new Gapoha director Brigadier General
Posedu Esquire. So call where you send Kayenshi through Temaport and your things will be safe. The only people who are not safe at Temaport soon a drug menace. When they can bin the drugs can ruwa so should go the Shigaringana, they should stand well because and take measures on them. They will be arrested and they will be published and we will see them for the first time. Ya Kamata Adoki Wane initiative. Instead of arresting drug users, arrest the drug pushers, the drug menace, the kingpins in bringing those drugs. And that is what Brigadier General Posedu is trying to bring at Temaport now. Then finally, Your Excellency, John Dramani Mahama, Honorable Francis Xavier Sosu, the Medina, Muna Maka Godiya Sosai. Bakabamu, ministerial appointment, but kuna Bakabamu on the board, but kuna as MP Mubamu Damuba, Amamuna Rukanka. MC mu, Kakabamu one day to threaten mu. Kakabamu one day bari, party nang, Yazama unpopular in Medina. Bamu one day unite party. One day bari party, ye popular party, ye shower, ye bang, kaman achi kaman jollof. Honorable Haja Dr. Nasiba, the doctor of philosophy, psychological doctor, clinical psychologist. Wanda tasan zafin yaran mutane da za ta taimake mu NDC ba taba ba mu mace as MC daga Madina gaba. So for the first time kai muna wannan mun roke ka mun gode. All right, mu gode miki Sadam. Oh, okay. My last words is to Chama Olabode Muka Shigachikin studio. I'm not here to tell you what you want or what will be nice to you. I'm here to defend my party as a communicator. And secondly, whatever I said here, Anna Zukachi di Jawa near the Asuya. And I go try and throw a koji to me no o trending. One a bed mama. I go try and throw you to me we are boku. So what means my mate here or saying 000. And you're 0 because of the trust they have in Mama. So it should work. You are almost 90 days plus, almost 30 towards 120 days in now. So go to work and stop the rhetorics. So my chairman Olabode should not attack me. What I said, I was right. And in Tim Fojo, it's not above the law like he said, but he knows the law. And you can't intimidate him with the law. In Tim Fojo will never abuse the law. He's within the law. Anybody in MPP knows the law. That's why we have the men. Mighty minority in parliament. The 88 in parliament are more than those in parliament who cannot even speak good English. So I'm telling you, we are doing politics. We are doing politics. And don't expect me to tell you what you want. Yes, and once to whom much is given, much is expected. The Boku people want to see much in John Dramani Mahama and his government. And I'll say it everywhere. All right, thank you very much, ladies Mighty and and Micro are all Majia Lima Kumapa, ita ni na communication member for the NDC. Haj Farouk, Shima ni communicating member for the New Patriotic Party. Muna mkugudia susenu kwa samudama kwa shigo muna chicken studio mo. Yo, sunana Kadijatu Kubra Keilani. Ahuta alafia. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we stood the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go to fill them our bellies, their family, then live in the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your prime